made what's took to buy this building. But beyond that, there are certain things that you didn't know. One was that there were other people that were very anxious to buy this building. There is no construction, there is no building, there is no real estate of this size that's available for sale in the city of Glendale or Los Angeles. Commercial property is almost unachievable. It doesn't make any difference. And what you pay for commercial real estate today, in many cases, doesn't make sense. But it is what it is. It's like gold, and Omeniman is fortunate. And I mean fortunate. We need to count our blessings that the leaders were vigilant enough to jump in and make their offer and buy this. I know how many people were anxious to buy this. And I know someone else personally that wanted to buy this building, but it just turned out that this was the luck of the draw. It was meant to be that we are here today. It's a great piece of property. It has a tremendous potential. The potential is absolutely, in my mind, for many generations to come. Well, I hope I'm wrong. I know that in the next decade, we will need a bigger place. And you know, why do we need this place? It is because we have overgrown the other. Why did we need the other place? It is because we have overgrown the first place. And that's good news. That's wonderful. That is great. Because young people want to come. We really had a place to go. It was an actual center. It was our place. It was always buzzing with members, athletes, people going to meetings, coming to practice, and it was fantastic, and most importantly, it was ours. Then we heard the rumblings about a youth center. We thought, well, there are so many members, and this center on Broadway probably can't really maintain and support them all, but how could they top this? To us, the center on Broadway was as good as it's going to get. I had the good fortune of being one of the members, though, to see the current center on San Fernando. I was one of the first members to see it, and I think it was around 1997. And again, all I saw was what you see here today. I saw a giant warehouse, and the people that were there with me, though, helped me to see. With the tireless efforts of the volunteers that make our chapter work, Omeniman Arma has grown almost exponentially since then. We offer so much to the community.
Ararat, like other Homeland chapters, enlightens its members and continues the tradition of preparing exemplary and law-abiding citizens by providing physical education while endowing the mind and soul with the finest spirit of sportsmanship and developing an understanding of responsibility and honor to strive for individual and collective activism, community and cultural values, citizenship, and teamwork. As you know, the excellent efforts of Ararat and what it provides to the community have led to the need for more space. That's why we're here. We simply have more members and several more on the way than we can provide services to at our current center. Therefore, through the grace of God and through the selfless acts of many of you that are here today, we've been able to acquire this new facility that you're sitting in. But buying it, as you just heard Yapar Garnik say, is the first phase. We need to bring it up to the level of the current center to be able to serve the needs of our members and continue our mission. So why is that so important? And stay healthy, be with healthy athletes, and do what is right for the community. Hopefully that will happen. But then when I compare, it's our homeland, it's our fatherland. We want our young people to grow up healthy. Get involved in athletics. I wish there was a way we could do it there and here too. But since we cannot reach that far, we can do our little bit here for the young people that need a place to go to, and it is important that we not forget. Now let me invite, there are some very good thank yous. A special thanks to Shiraz Mental, Mr. Gurgen Gizafrani, for the thanking and all of you. Our thanks to Jasi Jarayan for the flowers on the tables. That's very nice. Batken Bagloyan for the lighting for the scene. Also recognizing Homeland and Western Region Executive Board. Kuid Maro, Kuid Anahi, Brother Haji, Brother Ovid. Let's give them a hand. From Home Executive Board, Rima. Let's give Rima. And I've always said, no organization survives without volunteers, without board members that give their time. There are no, that I know of, maybe some, members of people that work for the organization that get paid. The overwhelming majority that run Momentum are volunteers. The board does an excellent job. Everyone needs to be recognized. Let me read the names of each and every one. You know them. But they need to be thanked and they need to be recognized because I don't do it. Many of you don't do it. Someone has to do the job, and the board members that give of their time and their energy need to be thanked and appreciated for the work that they do. I know some people that have been here for years, and they don't give up because they're committed. Let me recognize, I'll read the names, and then we'll give them all a big hand. Jasik Jarahian, Joseph Nazarian, Alek Bagdasarian, Razmik Avedisian, Helik Asagolian, Aram Yeremian, Babken Amirian, Zhenik Akopian, Paruin Akopian, Jacqueline Pezeshkian, Arthur Mangasarian, and Arman Gorgorian. Our thanks to. Let's give them a big hand. We are getting almost to the end of the program. Let me invite Jasik Jarahian and Alek Bagdasarian to join me here so they can have some say as to what happens this evening. Alek, come on over. And Jasik, come stand with me. Դուք առաջի քայլը վերցրաք սիրելի անհատները այն գիշերնի վիրատու եք եւ ի շնորհիվ ծեզի մենք կարողացանք համարձակորեն երկրորդ քայլը վերցնել։ Արդյունքը տեսանք եւ մենք ուզենք այս երկրորդ սենթերն առաջի կենտրոնի նման շենանա, բազմանա
եւ մեր երիտասարդությունը ինչպես պատիվ է բերում ամեն տեղ մեզի ի շնորհիվ ձեզի ծաղկենք, ծլենք, պատիվ բերենք մեր գաղութին։ Շնորհակալ եմ եւ կարծում եմ, որ արդեն գիտեք պարտավորություն ամեն մեկից ինչ է եւ կարծում եմ շատ սիրելի Ալեկը կխոսա, հետո նորեն կխոսա։ Ասելիքներ շատ կար այսօր, շատ լավ presentation կար կոմպյուտերի տեսակ երեխաները, խոսվեց Լերին ասա, Սիմոն ասավ, ամենը խոսեցի, որ ինչ ա կարիքը, ես ուտեմ մենակ մենք փոքր բան էլ ավելացնեմ, որ այնը որ մենք կարող էինք, որ մնայինք մնաց շենքով, վարչություն են վիժեն ուներ, որ մտածավ, որ անենք, մեծացնենք, չասան, որ վնաս չունի, թող waiting list լինի, թող waiting list-ը շատանա, մեծև կաշխատենք, մեծև ծրագիրները կիրականացնենք, բայց արան այդ վեսչան այդ քայլը, ասում երբ որ մարդ նեղություն ունի, դիմացա կանում, այն ժամանակը կարող ավելի շատ առաջադիմություններ ունենա։ Եվ ինչպես որ խոսում եք այն ժամանակ, որ առաջի շենքը դժվար էր, խենթություններ էր նմանում այդքան մեծ պարկի տակ դուրդենը նույնպես արանք եսի, եւ բայց ես վստահ եմ, որ մենք կտեսնենք արդյունքը մեկ քանի տարի հիմակվանից, նույնպես ինչ որ տեսել ենք ամեն մեր ուրիշ աշխատանքներում, կամ եղել է Պարսկաստանում, կամ եղել է Իրաքում, որտեղ որ կամ մեր գաղութը կարողացել առաջադիմություններ ունենա, որովհետև նման քայլեր ենք տեսել։ Ուրեմն բրավո մեզ, մենք պիտի անենք մեր ազգի համար, մեր երեխաների համար, այն երեխաները, որ ստեղ են ապրում, որ ինչպես Լերին ասավ, փողոցները չմնան, տեղ ունենան գալու, ինչպես Սիմոն ասավ, իրանց յուտ սենթերն ունենան, որ կարողանան ամեն օր գան եւ վայելեն։ Անելու ենք այն տղան, որ երեխան, որ նոր Իրաքից է գալի, այն երեխան, որ նոր Պարսկաստանից է գալի, պետք ունի մի հատ սենթեր ունենա, որ գա այդ սենթերում ժամ անցկացնի։ Եվ կտեսնեք, որ ինչպես այդ երեխան 10 տարի հետո, 20 տարի հետո ինչտեղ է կհասնի, ինչպես ասանք իրա ծնողները եւ Արարատ ու Մեդմենի միասին այդ միջոցները ստեղծելու պատճառով եւ մեր ամենի պարծանքը կլինի ապագա տարիների համար։ Սո խնդրում եմ դեզանից, ինչպես որ միշտ արել եք, այստեղ որ կա ներկա, այստեղ են անձերն, որ մեզի միշտ օգնեն, միշտ թիկունք են կանգնել։ Եվ ճիշտ է, ամեն մարդ դիմում են իրեն տարբեր կազմակերպությունների օգնությունների համար, բայց միշտ դուք մեզ թիկունք եք կանգնել եւ վստահ եմ, որ նորեն կանեք, որովհետեւ մեր հետ նման վերհասը, ինչպես իմանում եք, փոխանցել մասնաճյուղի ունի իր սկզբնական improvement-ներ, որ պիտի արվի, ջիմը սարքվել է ծախս ունի, թադրասրա սարքվել է ծախս ունի, բայց պիտի անենք եւ դրա արդյունքը մենք կտեսնենք 4 տարի 5 տարի հետո որ գալիս ենք, արդեն մասնաճյուղ ունի 2500 երեխայի փոխարեն 4000 հոգի, 5000 հոգի, այն ժամանակ որ արդեն իր ավելնորդ մեմբերների միջոցով կարողանում է իր ծախսերը հոգա եւ մենք գալիս ենք ստե վայելում ենք, ասում ենք մենք արանք այն որ պետք էր, որ հետո ինքը իրան շարունակաբար կարողանա իր ծախսերը հոգա եւ հոգա։ Սա խնդրում եմ նորեն, տեսեք ինչ է կարող անենք, մենք պետք ունենք այսօրը մտածեք տունու, արեք թողեք անենք, ինչպես որ վստահ եմ կանենք, այս երկրորդ շենքը իրանացնենք։ Շնորհակալ։ And so, I made my announcement, and anyone else that wants to be generous enough to tell us what it is, don't be bashful. You're going to be one of the originals, one of the few. And you know what happens? That when the organization gets all of its money and it becomes productive, it becomes a beautiful building, everyone wants to join. This is the time to say we are going to support, we are going to make sure that those that give their time and their energy to this organization, to a minute men, don't have to worry about money. Worrying about money is a tough thing. Coming to you and ask you for money is a tough thing. It is not easy for me to stand here and say, help, because every one of you have done this. It's not the first time that we've come to you and asked you for money, because I can look at your faces and I know each one of you have done this, and we're back at you again. And so whatever you can do, this is the evening, or you can think about it and do it.